Ufumu wa Chitonga ndovuta kuwumvetsetsa. Izitu ndikamba kunena kuti anthu ena amati ufumu wa Chitonga amalowa ndi mwana, pomwe ena amanena kuti amalowa ndi mwana wa alongo awo afumu. Kodi tchutchutchu weniweni pa nkhani imeneyi ndi otani? Mpulogalamu ya tchutchutchu ndakutengani ku Mzenga, kunotu ndi ku headquarters kwa mfumu ya Chitonga, ndipo watu ndi Traditional Authority Kabondoli. Dzina langa ndine Sam Kalimira, ndikupemphereni mukhalepo. Ada Chiembwe. Ndathokoza amatero? Chiembwe. Ndathokoza. Takulandira nagogo. Siko kwambiri. Siko kwambiri. Ndathokoza. Kuli bwino kuno kumzenga. Kuno kuli bwino kwambiri. Eti? Kaumene mwashokera ino. Kuno kuli bwino. Ndathokoza kwambiri. Ndimafuna ndicheze ndi mfumu ya Chitonga. Ndakulandira. Chifukwa zambiri zimamveka kuna kuti ufumu wa Chitonga zimavuta. Kwa basi. Nditika timve bwinobwino mwambo wa Chitonga. Ufumu wa Chitonga umayenda motani. Ndithu. Mwina funso lamba ukanena kuti Atonga anachokera kuti? Siko kwambiri. Choyambirira ndisanayankhe ufumu wa Chitonga mmene ulili ndondomeko yake. Ndinene kumene Atonga anachokera. Atonga poyambirira mtundu wake unangokhala ngati kwa chiluyaluya, chifukwa unachokera ku Ethmath, Pisidia kuzawoloka Red Sea kuzafika Egypt. Ndi atafika mu Egypt mwicha anasika kuzafika Mzairi. Ndi atachoka Mzairi anakwera kupita kwa Peruni kukafika ku Togoland. Ndi kuchoka ku Togoland mkubwereraso kuzafika pa Zairi. Ndi atafika pa Zairi anthu ajana asiya ku Zairi ati achina asanachokera malimozi ku Egypt kuzafika Mzairi ati ni mtundu ina. Poti anthu ajana chona ku Togo ndi amapasa zina loti Atogo. Anthu ochokera ku Togo. Atogo. Ndi amachedwa Atogo. Ndipo zalemba kuti Atogo, kena kamuzalemba kuti Atoga. Andi mtundu umene uja si uno wabwera kuno kunkhatabe kokhayi. Atoga amene acha wabwera limodzi ndi akabundulu kuchokera ku Togo, ena anapita ku Zimbabwe, ena ali mu Zambia, ena ali kuno. Koma wonse ndi Atonga. Kuchokera kwa Atogo. Chokera wonse limodzi ku Togoland. Aona? So chifukwa cha mixture ya zinenero kuno tachita form language ya Chitonga numene mukuimverawo. Chitonga chimene mukumva kuno Adamu liumamba munga mujatimati pachitumbuka adada koma kuno ada sina zimangodula kuchita form Chitonga sopano. Chichewaso chili muti mom, chizunguso chili muti mom. Mukafika pena mati table nchizungu, sipuni nchizungu, kumati kuti ndi Chitonga. The formation ya language yake yabwera mmalinga ndikutorera kuchita form Chitonga. Mujapangira form Chiswahili. Ndi anza tuso ku Zimbabwe nawonso pokumana ndi mitundu yosiyana. Chitonga chimene kuyankhula kuja ine sinikamva. Chifandire funso langu lino kuti ngati muli anthu amodzi Atonga amene ali ku Zambia uko nawonso Chitonga ichi ndikuyankhula ine. Tikafika kwawo kuja chawo chijaso ine sinikamva. Koma amati Chitonga nawonso ndi Chitonga. Anthu ake ndi amodzi. Koma chotolera ita form language ina ya Chitonga. Chifukwa ndinochokera ku Togo, koma chiyankhulo chawo chilipo koma amati anthu Atonga. Ndisangakani. Ndiye titafika kuno ku Malawi, ife tinanyamuka ndi ufumu wathu. Ndi ufumu unali moti anthu 6 abere limodzi kumasogozedwa ndi munthu mmodzi amene yo kumutcha zina Kabunduli. Ndi nyumba zija zonse 6 yina timati ndifusekayi pamene. Tikati mtonga woyamba kubwera kuno ku Malawi anali Kabunduli. Ufumu umene uli ufumu wanu kwa basi. Ndipo mtundu umene utabwera kuno kuti walowa kuno ndanena kuti ku Zaire kuzatera Mzambia, kuzatulukira uje Tanzania, kuzasika Malawi muno kufika pa boma la Karonga. Anali m'bale wawo Nyamata wina amati Karonga nkumusiyana pamene paja. Zina lake la munthuyo achita form district ya Karonga iji. Ulendo umenewu
Kalongayo analiso Mtonga. Nayo anali gulu lomwelo. Koma Mtonga amene Kalonga amene akugwiza ndi ufumu wa Akalonga ali kupano. Kalonga ake ameneja. Amene ajenda abali anu? Katika fuza kuno bwino. Kumabwera malimozi. Koma nawo swacha posogozeka ndi kyuku. Waulendo umenewu ndiwo mkulu wa Kalonga aja anali kyuku. Ndipo tuja nakhalira pamene paja ndi zina manager lapanga kuti tuja ndi Kalonga. Ndiye kuja kunashoka Kalonga, chukura mayembi, chiungu, kabunduli, kanyende. Mukuona nkhani yake. Kuchokera mzairi sopano. Tanyamuka malimozi. Ndiye tafika kuno. Pamaru oyamba pokhala tinali ku Nyaruwanga. Kumene kuli ku Nyaruwanga pano kuli estate Nyaruwanga. Kuna limidwa coffee ndi board man 44 kuchikwina. Amene ndi malo oyamba kufika meyo. Headquarters yoyamba ya Tonga. Amene kuti ndi Mtonga wamkhatabe. Aina kuti afike kai pati pamene pati. Nde nthawi imeneyo kunali kuti uku ku chamkhotakota. Kunkhunga kuli kanyenda wapita kale. Kuno kabunduli uko ujeni chikura mayembe kuja kyungu ndiye mabonga aba chikura mayembe amapanga na boda ndi kyungu chikura mayembe kuno nkhatabe amapanga na boda ndi kabunduli kuchokera malongowe basi kuno ndi kabunduli mpaka Dwambazi kalero timafika cha ku timati pali nsinji tikapita Dwambazi basi kusogolo kucha tangoyora nsinji wake koma panopa tikungoti Dwambazi koma kalero timadusa dwango seuja chimsinche chikutu chomalizire kucha imene nkafika nkatabe. That's why nzatha mission ya wakanga Calvin Sonia Synod mpaka pana makafika kuti komwe kuti yawo nkatabe pa uje za missionaries simithera Mdwambazi. Koma nthawi imeneyo ndi fumu yayikudali basi kabunduli basi. Azungu aja kubwera anampeza kabunduli. Atabwera azungu aja muno. Tiwonse kucha mkhatabe kuno. Ulendo woyamba 1897 kuti abwereratu kuzakhazikika. Kusapanga limene ndikuchedwa boma. Boma ndi abbreviation. Boma chinali chinthu chotumidwa ndi Queen Elizabeth. Queen Elizabeth amatuma anthu aja imene inati British Overseas Military Agency. British Overseas Military Agency. In short, boma. Pamene papita anthu aja Queen aja akakhalapo kaende atatu ndetu boma la yamba. Fapali British Military Overseas Agency ya ndani ya Queen. Ndikuti pa boma. Ara asilikali mwina oyenda opanda sapatu nthawi imene. Uyiona nkhaniyo. Nde aizara boma ya kuno yoyamba ena aizara pa Nkatabe 1897. Ndizifukwa zina inasamuka paja kupita ku Chintheche 1902. So mitundu ina yokubwera kumpeza kabundule kuti ali komkono kale. Even maro kugawa Nkatabe kuti mtundu wakundu amagawa ni kabundule. Nde panopo atonga amene akukuoneni pano komanso pali mitundu ina imene ikuonera pano. Ithe kumadabwa kuti komano pali mafumu ambiri zopano Nkatabe. Kuli afuka mapiri, kuli atimbiri, awomulisa Anyaruwanga uko ambiri mbiri imene tina kuti yachoka fupi 13 yachoka kwa kabunduli 1940 ndinene kuti boma litayamba kugwira ntchito ndi mafumu Nkatabe kuno ndinayamba kugwira ndi mafumu 1917 anali ma principal village head. Ndiye atakhala mafumu aja kunabwera introduction ya native authority. That was 1933. The native authority woyamba anali kabunduli. Ndiye akushoka kuja nsathu achitumbuka kumasika kubwera chakusisika uku ndi kasha ndimene zinalili zinthu osogozedwa ndi mushisha. Ndiye boma linapempha kabunduli. No. Taona kasha ikuvutana kabunduli. Ino mukupanga za chitonga. Koma zana atoka kuntundako akupanga za chitumbuka. Ndiye mupanga bwanji. Ndi bwino akhale nisogolero awo. Nisogolero ali nayo kale mushisha. Ndiye boma linapempha kabunduli. Nditi tumpase ufumu. Mpase. Ndi fumu yoyamba kuchokera kwa kabunduli sopano kuti ukhale mafumu awiri. Anali mushisha. Amene pano tukuti mbwana ndi chitumbu ndi Kiswahili. Tuthanda uza fumu. Mbwana au akusisika. Amene aja napasidwa 1944.
nthawi imeneyo tinali ndi PC Hodgson, Provincial Commissioner Hodgson mzungu ndamene akamkoza izi kuyimira boma. Ndi 1947 anthu tayamba kuchulukana akuti akabunduli taonani mukufika kuti Koma Island konse konoka muja mwapasira nzanu msisi apaseniso abale anu ena ndiye mkusampasa mankhambira wakusanga ndi mpima kuli Koma pano. amankhambira apasanga pasanga pa 1947 amene uja mwa August iwo mutakamona ina matatate kaya ngati sakunena zimene kungoti kukula mtima ni mwana amene uja koma ufuma ukulu uli wachiviri kwa kabunduli ni mshisha uja asana aikidwa pa ufumu mankhambira fo uja aikidwa 47 kuti kubwere mafumu enawa ndiye basi ampasa mpima kuli Koma pano tikuti mukumpha wosaja napasira chaka chimodzi cha 1947 basi enawa nkwapanga masabutiya akabunduli ndiye atagabana maro awakukhala uko native authority wakhala ku native authority ndiye kugawana maro ndiye boma linapempha kuti papezeke kuti TLS akhale ndi sub TA marutu awakula ndiye mankhambira anani sub TA Fukamaraza anani sub TA ujeni Mkumbira Pankhata anani sub TA Utimbiri masub TA atatu pampamba ndiye anapempha kabunduli kuti sono poti uyu naso wakwera tipanga bwanji ndiye kabunduli kuti no ine ndikufika ku Nyaruwanga kuja tikupakana malire ni mbwana kumene kuli abale yanga Nyaruwangaji ndiye tikamfunsa Nyaruwanga kuti pano tipanga bwanji ndi Nyaruwanga kuti no vuto kalibe ngati mbwana kuchokera uko ino ngati agogo anga ngati makolo anga tapasani kumalire ine ndikhala padi pakati pampani ndiye kuyambira paja nampasa timbiri kusafika chakuti chakufupi ngati ku timati kansinjikena kake kakakuti elsewhere tikamasika mseu tikuzungulira sanafika kwa chijere stage kuti amati kumango chapantunda basi ambasa ndiye kabunduli anakhala ndi chawo. Ndiye 1950 boma likuti no akabunduli charo chachikulu kwa basi ziko ndere likulu tagairana ansanu kumusuku na wakheresho mati ndiye ali hapa amafuna uti huyu amafuna uti ndiye amakanganira ndiye kugambira zirakoma fuka mapiri malinga mzoma maranda kumakanganirana kuti ufumu ndiye mwachidule mafumu osewa tikalengera history akuchokera kwa kabunduli osewa ndiye anakabunduli amene ndi kwayankhana pa ndiye mtonga wenyewe ndiye mkulu wawo bambo wawo oyambirira kuno ogaira maro anameneyo ndino amalawi ambiri pamafuna adziwe chifukwa kunena chilungamo ufumu wachitonga ukumavuta kwa basi tikalenga chitsanzo cha ufumu wanu kuti mufike kuti mpaka nakubvekani kuti mpaka 13 years musadavekedwe ndithu tikumavuta njani ufumu wachitonga amene atenge ndani ufumu wachitonga pamene unkayambapo amasatira manyumba nyumba yaikulu kati ngati mune muli ufumu ukasinthidwa afike pa nyumba yachiwiri ngati palibe munthu oti uyu angasunge ufumu tikupita nyumba yachitatu ngati paja palibe munthu mpaka nyumba yomalizira mmene mupezeke munthu ndamene ankarowa ufumu brothers togwizana so pano mukati brothers kuti bambo munthu nung'ono wache munthu nung'ono wache nyumba zonse 6 zija zikupanga ukabunduli makolo awana ali amodzi ndiyo marowa umu mwakulu ngati ukusika muja kaya wina mwalira chokapo timausintha kuti upite munyumba ina ndiye munyumba muja ngati mulibe munthu oti pa nthawi ija ngakhale ufumu umasikaso choncho matengera ndani matengera chani kuti uyu ndi akuzokhala ufumu wanu munthu ku anthu ngati ali ndi confidence mwa iyoja 2 anthu amusi muja chikhulupiriro cha munthu muja chili bwanji pakayankhulidwe kake amachita handle bwanji anthu m'mizi muja miranda amakiruza bwanji chifukwa khali ili fumu ichoke nyumba yoyamba koma muzaona kuti nduna zimene zimakhala ndi nzeru zimanyumba inawo ndiye mazikiratu kuti afumu awakachoka titenga uyu chifukwa mamuziwiratu pokhala ndi anthu poyankhula ndi anthu samatengera kunena kuti mmene amachitira nzathu ku chingoni kuti bambo ndiye kuti obviously first born mwana woyamba mamuna ndi fumu ndi zimene ankafuna atonga poyamba koma ataziona zimene zija naona uku ndikulapa chifukwa chake ndichi mukhoza kunena kuti first born obviously ndi fumu koma mwana uja msaona kuti nthawi zina ikhala mbavu kapena akhala wachamba kapena wankhaza woti sangathe kulera
poti mwampasa kale ufumu simungapangire mwina ndi aja mafumu ena mmaona kuti amapasa nimbapa zomwe ndiye chimene chinaopsa tonga tisapange chonchi yayi tisaona pa nthawi yake kuti amene angasunge anthu ndi ndani wa zero ndi ndani koma chokere manyumba ati omwe ati ndi anthu aja maziwiratu kuti mene zili pano nyumba 6 ngakhale andi afumu awa koma nyumba yosirizira muli mwana wa nzeru wakuti ngakhale tili pa nkhani amathandizira afumu kuposa afumu mwana ndiye ito zovya kuti fumu ija ikacho amamutenga mwana uja fumu tili nayo ka ndi anthu susamakana ndiye mfumu uja waenda chonchija mpaka 1910 koma kushambira ukakaletu ine ndikabunduli wa namba 27 fino 28 ndino kabunduli wa namba 28 pafupi 28 or 27 if not 29 kusema akabunduli okauka koma munyumba imene talowayi poti panali kabunduli chiwiwi woyamba chiwiwi wachiwiri ine ndi chiwiwi wachitatu pasina rokha roti kabunduli chiwiwiri koma pa mpando wa namba 29 kapena 30 kunali kabunduli woyamba wachiwiri choncho ndeno muli family ya nyumba yachitatu munyumba yachitatu muja mwene munalowa ufumu 1910 ndi utalowa 1910 amene analipoyo atamwalira ufumu family nyumba zonse 6 zinapasa mwana wake wa munthu uja mwana sopano kutengera sona ku ataona manyumba muja anaona kuti awanzeru mulibe bora mwana amene abereka ndani mwene wake uyu ndi family kukhala pasi kumpasa mwana uja anayamba kukhala pa ufumu 1939 basi uja mwalira ndi family itakhala pasi inaona kuti bora nsiwani wake wa munthu uyu wa nyumba ina tumtenga khale fumu kukatenga nsiwani wake koma wali wangazi kusakhala fumu pachiswani sopano ndiye uja adaona kuti ndini munthu wamayi wakaramba sakuyikwanisa ntchito anapempha family tasinthani mfumu ndilibe mphamvu na family ukhala basa kuti mumimba mwako mwachoka munthu ndithu wanzeru amene ali mwana wako oyamba Facebook ufuna tumpasa mwana wako ndiye kupasa so mwana wake wamayacha ndiye uja ukhala ufumu mpaka mma 66 ame 64 itabwera zomba crisis sopano zachita kuti mchiro kanyama chumi chani ukirana ndi Congress Party bambuso anathawa ndi atathawa kuona kuti sondipanga bwanji munthu amene angasunge ufumu fuwa ukasamuka pa kuti upite nyumba ina ujali ndi moyo abwera ndi azafuta ndi ufumu wakewo ndi ufumu tusiye nyumba momwe ndi atausiya nyumba momwe muja munapezeka munthu amene anali wamkulu kuti angasunge ufumu mupwache sopano mwana warongo wache kusoza pada inga tikachimpwirikiri nga ndi acha apo panalibe zovuto zimaenda pamene basi mya ndiye uja anasunga ufumu uja on acting capacity ndi atasunga basi ndiye aja akubwerera ngani zijazata taroma multi-party system of government tili mu democracy ndi family ukhala pasa tumwene wa ufumu arani wabwera ndi bambo aja kuti uyu ndi wakalamba kale msiyeni ndi atamwalira aja anatenga bambo kubwera pati pa ufumu wawo ndiye kachiwiri sopano ndiye atakhala kuti ayinso mwakalamba ndiye family inakhala basi kukatenga mwana wawo wobereka bambo amene aja kuti akhale acting bambo akali moyo ndiye munthu wake ndini bambo wake sopano 2005 ndanditenga ine ndalowa ufumu uja ndikwathandiza bambo pokhala munthu wankulu 2007 bambo kumwalira ndiye family kukhala basi vuto palibe ulipo umasunga bwino umayendesa bwino zipitiriza kupitiriza ufumu uja ndiye kusanza tu ufumu wanu kuti uthelero kapena kuti lero tisati kumene kuti kumwalira fatitira kuitsa kumwalira kumene kulipo kotena kuti azakhalapo amene akuenda kubwera tiwenaso kupita banja lina kapenanso kuzakhalaso mwana wanunso banja lija likakumana likaona kuti ine pana amene ndabereka palibe wanzeru oti angachite handle ufumu aona mmanyumba muja kuti apesemo munthu chabwe tichite break tibweranso mchigawo chachiwiri nzikoma kwambiri mmene moto ndi mmene tikuchitira pano pakanema ya Times ndipo to iyi ndi programu ya chuchuchu lero lino tili ku Mzenga ni headquarters ya mfumu yaikulu Kabunduli imene ili mfumu ya Chitonga ndipo tikuva ndondomeko yeniyeni kapena kuti chuchuchu makamaka ukhudza ufumu wa Chitonga mukhale pompo
chifukwa tikhala tikubweranso mchigawo chachiwiri. Tikulandeni mchigawo chachiwiri. Zikomo kwambiri. Tinasiya ponena kuti abanja amakhala pasi ndi amene amaona kuti I think amene angatithandize ndi uyu. Zimene izo zapakanso ku ufumu wanu kapena kuti azatenganso mabanja ena awiri amene atsala kumusi. Ayi. Pano tikuyendesera ufumuwa mabanja aja nyumba 6 akuona kuti kupanga bwanji. Even pachiyambi pamene ningathandiza bambo. Mabanja aja amaona. Ndisinabwere ndekha mabanja aja amene anditenga kuti iwe uzithandiza bambo wako. Ukhale akitinga mpaka kanipereka kwa DC. Ndiye banja aja inandi confidence mwenye lo uyakwendesa bwino. Ndiye atamwalira bambo basi nkupasa chani nkunipasa ufumu. Pitiriza. Ine kuyamba ufumu uja. Unaona? So zimachitika mwina even chamwali wanga akhoza kumpasa ufumu. Mwana wanga akhoza kumpasa ufumu, mzukuru wanga akhoza kumpasa ufumu. Chifukwa munyumba yachifumu muja anthu aja makhala ali muti momo. Ndi amaona zimene zikuyenda pankhani ya chikhalidwe cha chifumu. Kuruza mirandu, minongalandira lendo, kakambidwe ndi anthu izi ndizi amaona kuti uyu atengera lusu la chifumu. Pamene patenganiso kuti ufumu wanu wachitonga ngokumagazi. Ngokumagazi ndithu. Wakumagazi ndithu. Tufanga khali pali nyumba 6 zija. Sisi zingoti ndi nyumba zochokera ku ndi uku yayi. Zinali makolo awo ngati mmodzi. Amene ali kabondole. Mafumu ena achitonga. Adzilowetsa bwanji ufumu wawo kapena kuti atengere zotani. Atengere kuti basi abanja zikhala basi nkuona ulo kapena muzingoti mfumu yachitonga ndiye kuti amene akakhale mfumu ni mwana zizikhala bwanji. Koma kuti kunena zoona kuti zinthu ziyende bwino. Afikepo kuti wokhala ndi ufumu akhale mwana. Apo yayi mzukulu. Apo yayi akhoza kupasa chemwali kapena brother wake. Nthawi zina amayamba ni mkazi kumpasa mwana wamkazi. Ndiye kuzipasa brother wake. Panyumba paja uruba mwake ang'ono. Mukuona nkhaniyo. Chifukwa zikatengera kuti tiyeni nazo ndizingokhala pa mwana pokha. Ine zimakhala bwino chifukwa zimakhala straightforward. Koma vuto ndira kuti pamazapezeka kuti nthawi ina mfumu ikamwalira. Mwana uja utompasa kale. Chifukwa imene imakhanga birthright. Ndiye kuti mwana uja mwina akhala wachamba. Mwina wakuba. Mwina wamutobola. Wota alibe mwambo. Alibe koma sanga samalewa. Ayi poti mwampasa kale. Nangamba ngabandi. Chifukwa yake mafumu ena ngakhale kuti era mpasa kale ndi wake koma kuti mukaone fumu yo imene ikuyendesa. Chisiru cha munthu. Zochitika izo. Simungachosemonso ikamnapangala munthu. Ndiye kuno kuli bwino pang'ono. Chifukwa nthawi yoti wina achokapo kapena amwalira amaona nyumba zitatu pakasakhalira titengewa kuti wakuti amene angatithandize. Ndiye apa ndikuona kuti anachitako bwino. Koma vuto ni njala. Nyumba zija wina akamwalira chifukwa zili kale ni njala ya ufumu. Zachalira. Amene amwalirawo obviously ubwera kuno. Wena uta madigiri. Ngakhala alibe ndi nzeru zomwe akuti basi sonal advantage ubwera kuti kuno. Ndiye nyumba ijaso. Ndiye pakakhala kantima kamtundu umene uja nyumba zaswekana, mafurictions anani ayamba. Apa magazi tusopano. From frictions za ufumu samabwera pa magazi pokhe. Olowera pa makhala ambiri. Zona. Monga zipani, nkulowerapo. Ufumu wanu wa ukabondole. Chifukwa makhala mati 13 years. Asana kuvomerezeni ukhala kabondole. Ndisana vale. Mwazuzika bwanji? Ine kuvutika kwake kunalipo. Kodi mwina akunditengera ku khoti. Apo yayi kupita masikanga ukuzola ndiwe ndifantha kudatu. Kuzungulira kuimba mafoni makakhapiraso. Ayi anzanga wamapita. Kuti ndiziwe zimenezo. Kuti apereka nambara phone yanga. Phone nambara ya fumu imene tufuna kuphandiyi. Ndiye ujanganga akuti yanu nanga yawaja sokupereka yawo. Ndasinganga aja kulemba manambara awiri yanga ndiye uja akufuna undipha kuti. Ndiye kukonza mankhwala ndiye marumota ayimbire phone aja kuti takonza zijabwerani. Kupanga message kuzaimba yini phone. Nanga zalimba pamodzi. Tatabwerani kuti takonza bwerani kazi pinjo. Kwa basi. Tinapita poko singanga ina ukamfusa. Ndifito tabwera ifuti.
sindikukuziwani kuti zimenezi mwatiitana ka zimenezi zimasokoneza bwanji ntchito yachitukuko. tsopano zimenezo si chitukuko chokha, nkhani za milandu m'mizi, chikhalidwe chikusowa, umunthu wa anthu ukusowa, anthu amakhala stranded alibe mtsogoleri. Chitukuko ndiye wesi chifukwa chitukuko chaboma chikamabwera tifunika chipeze munthu wamkulu alipo kudera kuti chifukwa kumamizi kuja tili ndi anthu. Chitukuko chikamabwera anthu ansathu asave achakanda achipalala kana mtundu wanji akapanga save amaona malo kuti chitukuko tubwera nacho tofunika apo. Ndi amene amazowa malo aja ndi mfumu kuti malo awa palibe kanthu ndaine kabunduli kuno koma muno wake ndi azambo akuli mapo awa ni nyankhata. Ndiye mwachite konzetu anthu aja bwinobwino amvesese kwa mfumu. Ndiye ngati mfumu kulibe aboma sangachite plan chitukuko pamalo wa munthu ya ndi vuto akungobwerera nacho. Even nsewoka wa masafu watu umakaenda mwina mminda mwina kutenga kuti nthu chititatu apa ukatenga po tujenti mizera tachinangwa apo zimene zija zikufunika fumu ikhalepo yayankhulisa anthu aja ubwino wa chitukuko achivomereze chikamabwera chimabwera niti no problem. Koma ngati fumu kulibe mavuto ako ambirimbiri kuti ufumu wanu utheke mulunga ndalama ndafunsa dala chifukwa kuti si ufumu wanu wokha umene anthu amakukana mbumala nkhatabe mafumu ena kokakana kukana iyayi ufumu upite kwa yawa iyayi upite kwa yawa kusenza kuti ayi ndithu ena kutona bwana milandu kumene ndalama ndithu sili choncho anthu ndaonongapo ndalama inde ngati zobisiraso pafupifupi 1.5 million chifukwa iwo aja atafuna ufumu chimene anapanga. Ino nguziwa munthu akamafuna chinthu amapanga ndi alitu zambiri ati ndi zero zambiri ena makonda ndi kuboma kuja boza pamene akuluakulu kuboma kuja sakuziziwa kumasimamba pasipasi ndi amakonza zinthu pasipasi paja kumapanga kumuzi pamene popo ndi pamafa mulongoso bwinobwino kuti kuli ndizoona kuna kuti mikangano ya mafumu andaleso amalowerapo kwa bahasi ndamene amakhalanso pasogolo andali ndamene amakhala pasogolo cholinga tukaiwa chama na misantu kumuzi kuti ineyo ndikalowa pa ufumu ineyo ndikaulosa na ufumu mundisapoti ino mukhala nkhosko yanga ndi anthu anyamafata gudu tiye ndithandizeni ndi achamapita kuti ku maofisi yandali kuja akazoto ife tili kufupi ndi akuluakulu akusogolo ndi kuja amapereka mabosa sopano maono ufumu wakuti bora wakuti akuti uja akukuti kwa nani ino wakuti akupanga izi andali ndi amaononga maufungwa basi. Uzaona kuti ufumu amene ali mkulu ndikunena pano kuti sine wamkulu mnkhatabe uzaona kuti even mawa kuti afune kukweza maufumu mnkhatabe azakweza munthu amene ali quite junior satengera ayi zarowa kale kundali chifafu sema ninafusa ndafani fusa ino mwana kuti kabundule na bero yamba bwana kuti bwanji pano muliti sini oyamba anali kabunduli abambo bana koma kuti kulifusa boma makuni personal to hoda akampasa munthu zikatha akamwalira nkhani ya therapati pompati oyambayo akhale pa utiye basi fake ninayamba choncho. Koma nthawi jana mwalira bambo nditalowa ufumu ndimayina ngati senior chief even pano makalata ndikamarandira ndimarandira makalata au senior chief koma kuti ativeke ufumu amayamba traditional authority akuti ija ndi personal to hoda omwalira ujamwalira naye pita naye ndimene amakambira kuboma koma senior oyamba anali kabunduli apo boma sina iwale koma chocha ndali zomwezi mwaona apaona kuti akuduyu ngwathu uyu koduyu atithandiza koduyu ine ndayima kuchipani kuno ufuna kuchita contest ndi anthu apo kuti uyu ndi si anthu ongani mbali wanga koduyu ndi mutaye ndikamutaya boma chita recognize uchi ndiye sanga ni mtengo ndi ama mtengo ukampirika umva boma la mkweza ndiwe sunga kambe kanthu kuboma mangolandira koma history akuizwa ndi aboma koma kuti ngakhale tamkweza uyu koma nkulu ndi wakuti zimene sizisokoneza kopa zimasokoneza kwa basi ndi zimene zimasokoneza kwa basi kusokoneza kwake nkokuti zikavuta mu malo mucha for instance tili kunkhatabe history ikavuta mafumu akamakangala amafuna wamkulu kuti akaweruza akanene maliri akanene chiyambi cha maufumu aja akanene mene zinaliri zinthu ziji ndiyo ngati kuti tiye chabe wina amukweza kale ikamabwera nkhani kuti mukutenga ine bwanji wasatenga senior
ndiye kumutenga senior kupita kuja osakankhula zokano sakuza chilichonse faro wandali mwaona nkhani yake ndezipwirikiri kuja sizithali ndifuna ndifunse funso ili muliyankhe bwino nthawi zambiri sindakuonenipo muli pakanema pamagulu amafumu mwina munyoza anthu ena kaya mwina make mutsutsana ndi zinthu zina timaona mafumu kuti awatenga awachita press briefing koma no akabunduli mmonetsa kuti inu sikwenekwene mchifukwa chani okay zimene zimachitika ndizi m'bale wanga ndikuuze boma lililonse lili ndi anthu olisatira zipani amene amatithandiza ndi amene achamaonesesa kuti ife wathu ndiwokuti wekuti tikamakamba zinthu zina zopusa zonamiza anthu mfumu yakuti ikatisusa nazo izi ikatisusa nazo koma tikatenga kuti tikanga wabweresako kuwafunsa mumva ni mayinde bwana basi tiyeni nawoni wakangombera mmanja basi ndi akwatuta mwina timadabwa kakuti mafumu akumpoto avomerezana kale ishi nditimadabwa kuti tinalisukuti ine nthawi imodzi yokha ndinapitapo kuti ndikakhale pakanema nthawi ya malemu bingo mtalika nthawi ja impeachment section 45 kachanchani kankapanga kuti amuchose section 65 ndiye tinazoona zimene zija tinazoona kuti ayi sizili bwino yayi chiyambe cha malamulo amene aja chinaliko tikutenga boma la multi-party system of government ndiye bambo achibakiri akhala pampando lamulo lija lili pati pombacha zimene zija zipanga iwo palibe amene achitapo cause flow palibe section 65 palibe basi aja 2 terms asifa ndiye kubwera nzawo uyu ndiye pamene iwo akuyamba sopana chipanjimeja kuti section 65 nanga kalero mnali kuti zimene ndinapitira kukakuti hotelo ukasusa kuti izo sizitheka tifati ukhanga tikupanga target bingo mtaliko matsutsaniso ni mtima wonse ndi mtima wonse fati mdala ndi live pa television sinalandeso chilichonse ani ndagona so ninjala plus funza kuti ndinagona so ninjala ndine nalokomatizira kufika so usiku anangondipasa room sinade chilichonse ndinamwati mmawa sana ndipasa kale konse pobwera tosana ndipasa nevuru 10,000 nime transport Africa mabura kuti panalibe so amene anampasa kuti ampasa chakuti ya kaya nzathu mwine koma inayi ndi tinene kuti inu kusapezeka paja pa makamera mwina nchifukwa chakuti mmaoneka ngati kuti sindinu aboma kapena ine ndino waboma amandiziwa koma kuti zimene zinthu zina akaona kuti izi zalowa ndali zofunika ziyende mndali zanga nditenge aje kuti munthu akatsutsa ndikani osati kususa ndikaphunzisa ine sindimasusa ayi tisusa bwanje ino wake akonza kale zinthu koma kwaphunzisa kuti apa simunakonze bwino titere chifukwa munthu amene akhale pampando mpando si wake munthu amene akukhala pampando ka president kaya ndi minister kaya ndi MP ntchito imene chagwirira anthu ndefe timaoneka anthu kuti mene zeteromo anthu amva bwanji achiranjira bwanji awa kuti agwire bwino ntchito agwira bwanji ndi anthu kumuzi for instance even akuluakulu aja ndanenapo nthawi zambiri kuti mutipase mpata sogoleri inu tizikamfika sogoleri wamkulu tizikamuuza zimene zili underground chifukwa zambiri zimunge mmachita brokers mukuonanga nazo ziko advisor mwamuyitana ku India abwera kumalawi kuno mwampasa office upstairs ino sokolera namuso mulinda upstairs zakuvutani zinthu mukuzimva zakumuzi mukumuyitana kucha akubwera mukuti ndipasa advice kwavuta uko akuchoka kuma tata mastepe akupasa advice yako akupita sokuti paja pamene zimenezo zakukuzani inu zili kuti kumuzi sakuzizwa soja mukutenga paja vuto likupitira kumuzi mwaona nkhani yake ndiye anthu amtundu umene uja ife tikafika umene uja ndimachita crash kuti bwana sinthani izi ayi musatenge so chifukwa kuti mnani mosifika kuti amadiploma munganene kuti izi ayi ndi zimene unena pano ka simuopa ndimese inu mwati mwabwera nditi kamera yanu pano tuoneka dziko lonse la Malawi ndelekera ndikuopa ndiopa bwanji pa chilungamo umayimira anthu nisokolero yomwe kuti ntchito yake iyende bwino chifukwa anthu oto amadana nisokolero muziwa sakuziwa kuti nisokolero ndi wabwino ntchito yake ili bwino akumuonongesa ndi andi apa sakuziwa
iwe maona kuti kongoja kuti anthu ozungulira amathonongesa msukule ndamene maonongesa kwambiri chifukwa pamchita feed maboza muone for example tiweruzire kuno kwathu kunkhatabe kuno tini titauni yapa Mzuzu apa tikafika pakatoto ground pachi wabwera president uchi bwana ndinonokha kuno kulibeso wina kuno bwana wose anthu yamati tagwirizana kuno zimene akunenapo siku la sabata mande lachiwiri kubwerapo munthu wina pamene pachi ukaona anthu ambirimbiri akumusatira munthu uti ananso pamene pachi iwe ndiwe wekha ndiye pali chilungamo pamene zimene zikufunika kuti ife tizikamuuza kuti bwana ngakhala kuti ndiwe wekha kunama uku ife zulu tinali konko taona kuti ukuchokapo panabwera ABCD ani akamathawa wanthu muone kuti boma akamathawa wanthu samathawa president ya president amangotaba kuti anthu akundithawa akuthawa chani sakuziwa kuti makomitizi ali kumuzuku ndoola oyipa kwa basi sakudziwa zili kuusuku sakuziwa kuti koma ndifuna mafumu mmadziwa ndifanya kuti kuti ma president titaita nini tikambe nani tufana tikamuuza usamale tukumbuyo akuluzisa ngati palicho ndipoora anthu akuthawa constitution ndiyoora anthu akuthawa ndi president kuti amangopfa kuti anthu ali kunkhata kundithawa ine akunkhata sakundifuna iye akumufuna koma kuti anthu ali uko awa ndiwoora anthu akuthawa ine awawa amachinga kuti msafike amadziwa makali na chilungamo makamakaini ngati kabuduli amandiopa ndapangapo kambiri nikupanga appointment ndaona akulu awa ndaona akulu kayabwere kuno kumpoto ndaone ndipite kongo kulilongwe mupita tikuvomereza mwaboza muja akuzoti ine ndikakamba ziti izi bora ndikamuuze zivute yeyo ngati sakumva ndi zake koma ndikanene kuti bwana atuka tufukatiwe uziwe kuti akamati fumu tipagwira ntchito ndi boma limene lilipo ndiye boma ngati limene lilipo tiweruzire kuti mene alira president paja ife tilakuno kusonga ndiye kuti amene aja ndi akulu athu ife ndifana nawo osatizana nawo ndife pakati pa iwo pali wogwira ntchito otumikira apa kwatuma kumabungu katengera makuponi ya president akaona akutipita nawo kumafumu anga akalembe anthu samalema ti ma-MP apa maminizara makuponi amatumizira ife wina akafuna nyumba akuti akufuna nyumba tabwesa mapepa kuti printing aranzi apa msiyepo mavillage mafumu anga akasainire kumuzi sasa ina maminizara atu mapepa raja mafomu ajadisi ndife kumuzukulu my identity zakabwera akafuna ndama president zakunja zija zikabwera aja ni messenger amati mene zabwera apa pita mukalendesa anthu mafumu ali kuti konko ndife timagwira ntchito iyo president ndife ndiye mwina akamati boma sikugenda bwino ife mafumu tizavomereza ndiye kuti akutanthauza kuti pamene akuti president sakuyendesa bwino ndikuti ndife tomwe ndili mwakanikaso nakasife so tikuyendesa boma limodzi ndi mkulu wathuyi ndeno zikakhala kuti zinthu zikuyenda bwino mdziko inunso mmachita manyazi kapena zimakuwawaniso nanu ife chimene chimachitika ndichi poti sitikufikira ndipo foda kuti tiziwe kuti sizikuyenda bwino kapena sizikuyenda ipo kapena zikuyenda mwakuti chifukwa sitikufikira tikamngofikira pamene tingadziwe kuti apa sizikuyenda bwino chifukwa kuti ati mwina zimanyamuka bwinobwino zimazakunongeka pakatikati apa mwaona kuno fe tikudikira kuja sasamuka bwino koma zakunongera pakati pamene mwina kuntunda kwakuona ngati zikuyenda bwinobwino mwaona pakati paneza zasokonekera inu kuno ndi mukuti apa ndi paipa mwaona sobano ndiye tiziti boma launongeka ndiye tizipanga manyazi ndakuvetsetsana mkulu wathu azikonza bwinobwino ndakuvetsetsana tsopano nkhani ina imene amalawi anayo chidi pano ni nkhani yokhudza mafumu sitingati mafumu ang'ono tikhangani tikunyoza koma no munati kuti mafumu amene ali pasi pano inu kati ngati mwachitika mwayi ngati mwachitika tsoka mafumu anu ena apezeka mboma mtauni ngati mu Mzuzu ndinchi kuti mmapita kumeneko kabasi mmapita madandaulo ngonena kuti ati zionetsa ngati kuti console ya mzinda wa Mzuzu imalemekeza kwambiri mabrokolida kusiya mafumu inu makhamu kuyankhula ni chikumbuko kuna kuti nthawi imene munkalonga ufumu wa Gogothura mudayankhulaponso zimenezi kuna kuti mabrokolidasi akupasidwa ulemu kwambiri kuposa mafumu zoona zimenezi zikukhudzani zimenezi zasimaroto ndizoona ndipo sikuti pamene ndinapita kukalonga ufumu kokha zandipezapo kambirimbiri asite ndakhala ndikwalembera makarata zina ndi zina izi samarani poyamba ndalembera makarata asite nkouza kuti
ngati mufuna muike ma block leaders ndimene ndaonera ine kuno kuli ma frictions mawa zituvuta izi kumalo kuno chimene mupange mafumu amene ali konkuno awo muzayitana azikuthandizani nkhani ya chitukuko akachoka akanyamula chitukuko azipasa anthu awo kuno fa pakati apo mukaika block leader azichita acting ngati ndi mfumu ndiye muzigawa anthu ndiye zikuchitikadi kuno kukaoneka maliro block leader kuima ngati mfumu nayo so kuima ngati mfumu so maliro aja akavuta transport palibe chakudya palibe akufunika pite kumanda ndiye mafumu amachita withdraw ndiye block leader amakhala alibe seko anthu sangatuluse manda ndalama alibe sangapitisenso galimoto kumuzi kwa anthu aja kuti akapereke mali mapokera alibe manda achoke nawo kuti imene janda advantage block leader akapesa mwayi ndi wantchito kuno ndi kunzuzu tioruzire siti yathu tili nayo apo ili pakati pa Nkhatabe ndi Mzimba eno ake ndi akunkhata ndi akumzimba ndiye yupo tiwapeza mwayi amene akusita akamusankhe block leader mukapeza kuti wakumangochi mwina ndi wakuchitipa mwina ndi wakunsanje angaziwe banji malire angaziwe banji zankati mwa Mzimba ndi Nkhatabe fo munthu wakunkhata ali ndi chonena kwa anthu ake akunkhata famaro aja ndi ake makolo aja ndi ake kumuzikuja ndi kwake pati ya Mzimbaso chimozimozi pachadi nzusitelipa pakati pa Mzimba ndi Nkhatabe oye kalero koma chifukwa chani mali kwenda afumu akuzimba kokha kalero mzuzu uja yose uja kale anali wakunkhata kumbiyoko mzuzu amene uja kuti akhalepo 1946 bambo wanga ine anampasa boardman kuti azale mtengo ya tani ku Rusangazi imachedwa Tang Estate Limited 1946 afuta atapereka mazamba kumene mukuti pano forest ya Chikangawa nakoso anapereka ndi bambo so atayamba ka estate kati kusapanga ka compound kaoyamba kali pa PMF paja mati Jombo pa polisi kuseli kaja mati Jombo paja mati PMF atapanga ka compound pamene paja anazalembera pa munthu ntchito oyang'anira ka compound kaja amene anaziwa Mbareng Nyirenda anachokera ku nkhondo ya 1939 to 45 yakale ija wetu oija ndi ananyamula ko Chijombo ndi atamulemba ntchito amabwera usiku kuko Chijombo chikubwera kwa Jombo ndi kuweza zina paja kuti pa Jombo nchifanya kuti Jombo Chijombo Jombo ichi chisapato cha munthu ameneyo ndi machidule muna nthawi chita ntchito nzusite ili mu Nkhatabe ndi Mzimba pano tikungoti Mzimba koma simu yankhula ya ukabwera mtsogoleri simu yankhula kumesa ndina mpato uvuje vuto ndi ili 1971 pamene atabwera amalayi Congress Party anazati kodi mafumu akunkhata mukafuna ana anu otonchiro akanyama chumi manowa ndi enawo kuti abwera amene ali ku exile ajana thawa 64 ndi mafumu anavomereza ndi atavomereza a Congress anapsantino mkwamenya anthu ati pamenya mafumu ndi bambo anga aso anamenyeza zokudza mafumu tata zona ndithu mapama ndi bambo anga omwe ndi kuchoka paja amalayi Congress Party poti ndamene ankaendesa boma regional governor Mzimba regional minister Mzimba ukanga ndi chairman Nkhatabe kuiponya akuna libe ivi ndokotala uchipatala chabwino fuso pepani naona kuti nthawi tanji fuso limene wena likhalira obaliza ndolena kuti mwanena kuti ma block leaders akukula mphamvu kuposa mafumu mufuna zizikhala bwana tofuna kuti ma block leaders aja mmene analembera ntchito kusite yoti nyamula chituku kumabweranso kuno azigwira ntchito yawo yomwe ita ife tizarangira tizipanga nayo malimozi chituku azipanga report kwa mafumu njo mufuna tabwera ife akusita tituma tabwera ninsewu afumitana ndi anthu anu nkhani ndi ABCD nkhani yatani yata kwatumaso amenayo tavomera kuti kauzena kusite nkhani yatani yata koma tu government act akuti ayi mafumu ayi ndikunena pano musite yanayamba ku Blantyre amachinjira likongo akapena likongo azingwango likongo achirobo likongo kota mairo ambaye analipomba village ndiye kunokoka kwa tani ndipo bwera city inapeza mafumu ndiye extension akufuna ene kuti akumanene mafumu President Kamuzo atati kukhale city anaziwa kuti anthu ama office wazikumana ni mafumu inwa kama aro sangoti akabwera azingopanga amene akufunira yeye ndiye pana akangoti tapanga maboundary ife ngati mafumu ndi anthu takanira iwe akapita kuja kuti maramulo akuti choncho ife tonse tikati maramulo akuno kwathu akuti choncho
Famaramula kuno kwatu ngoti inu ngati mufuna chitukuko even ndi boma lomwe litifunse tapase malo. Ndiye maramulo ano mochokana kuti. Ndiye maramulo pa maramulo tikaonani. Chifukwa chilungamo palibe. Ndi mfumu yovuta? Ayi, koma omvesesa. Nkhani ya malamulo. Koma munthu omvesesa. Oh. Chifukwa ifeso tili ndi ufulu pa malo pathu. Maramulo akutero. Ndi akamapanga extend city. Azitiuza. Osati azingobwera kuti boundary ili apa. Nanga fune ife ndi anthu athu ndipanga bwanji ndi maufumu. Nanga minda ya anthu ili mkate muja. Nanga makola ng'ombe. Ndipanga nawo bwanji. Zimenezo ndikulakwa. Koma bwere poyera. If extension ndikupanga choncho. Chifukwa development ndikubwera lisafika umu. Afumu ndi anthu anu kani ndi iyi. Ndiye feta samusaka. Ndathokoza kwambiri afumu. Kama yanu ndiyo. Ndimafuna kuti muyankhulenda president ya dziko lino. Chifukwa amenena kuti nthawi zambiri zimatheka kuti mkumane nawo zimavuta amatseka mwayi wanu wapezeka lero muyankhule nawo president ya dziko lino. Kama yanu ndi imene message imene mungauze ni yotani. Ineyo poti mwandipasa mwayi ndipose ndi maziwa kuti ndikhale mwayi wotere zoti ndiyankhule nawo president kapena tikambirana ndi president ndinayamba kale kuzifuna zinthu zimene zozo koma zimasowa. Ndakangulemba makarata kwa afusa zipana kuboma ndipaseni mwayi ndikakambe nayo munthu osandipasa. Ndiye lero popoti mwayi umene wapezeka ni mwayi wanga. President ndiye mkulu wanga wa ine ndinong'ono wake pankhani yoyendesa boma timati achimwene. Sindu kuti nabwera nayo beli mozi yake ndikunena pa ntchito ndi chitukuko kumene zinthu zimakhalira. Nanga sindine mfumu nenso amadira mafumu nenso timadira president ndiye we workmates muboma tili anthu amodzi. Ndiye zikamandiwonongekera ine president akhala nitima kuti afumu ndi ayitani ndawongole apa. Apresident so ndikaona kuti zina ndizasizi kuyenda bwino ndipite kongo ndikauze apresident aja akaziwa. Ndiye mene mwateromo ine ndasangalala kwambiri. Ndiye pano singatumize kuthenga kuti apresident upange chakuti koma ndapemphe apresident kuti chonde nthawi ikadalipo ine ndili ninja akufuna kuonana nanu kuti zina zimene akukubisani zo anthu ine nzakuuzeni kaya ndida kaya tani koma bora mutamva ine kuti muzigwiritse ntchito. Chifukwa dziko la Malawi likukukondana president osati masewera. Ndiye makhamu madabwa kuti anthu akundikonda koma zikuchitika izi zikuchitika ndi chani si inu yayi. Pakati pa ino ndife mafumu kuno pakati pali anthu amene akuononga president. Ife ngati mafumu anu tikhoza kukuuzani kuti chaora chalo ichi ziko likupita koipa kuphopho. Osati chifukwa cha ino osati chifukwa cha ife mafumu chifukwa cha anthu ena. Chifukwa kamati ife tikamati tikugwira ntchito ndi boma tikuthandaza kuti tikugwira ntchito ndi ino president sitikugwira ntchito ndi ino yogawa makuponi yoka ayi yachitukuko kutugula ziko lino la Malawi. Ndiye mwina akamabwera kuti ziko lalephera timapanga manyazi ndi kuti akunyoza ndi ife temwe chifukwa ife ndina president tikugwira limodzi ntchito. Muona nechofunika chachikulu nchoti mundipase mpata kaelere munthu ona pakanema apa foni yanga nambara ndikhoza kupasani pakati pa mpaka nambara even mawa ndibwere pakati zina za sukulu ningayiwale kufaso ndikugona ndendifanazo ndi ya president saziwakati wafuna mkoza chipungamo ndikauzi zili choncho bwana zili choncho ABC musankhepo nokhapa chifukwa kudabwa kuti dziko la likupita kwa sizikuyenda zina uko kwa president kuzikuyenda bwino kwa mafumu kono zikuyenda bwino koma pakati apa ndibora kuora kwake nduko mumva kuti vanhu 60 ashoka mboma president akudabwa ife kondo kudabwa chikuchitika ndi chani president kuja kupanga zabwino tiwerengere kula misiwo tipangira zipatara makuponi chani zinthu zabwino ife kuno tasikaka zabwino talima misewu ija tapotala ndile misewu tailima bwino koma tikupanga apa ndi chani ndiye kuoneka pambaza pali anthu ena akufuna kuononga mbiri ya president ino chisinsi tikachipanga kaya chipange kandi achipani cha DPP tiweruzire mene muna president apange chisinsi lero mawa kuti asha amba kuti chisinsi chachatukira tikutuluka bwanji mukati muja muli anthu ena ora motero amaganizo ophinjika amabankhani ngutuluka nazo zimene mwayankho zimene sabwera uzapeka tu ya sugar amatuluka mmene muja amatuluka nazo kukakamba nimati zimene mwayankho zimene sabwera uzapeka ya sugar amene akutuluka ndi zaumutu kuti akakambe bora ndi mane sugar koma president aziyo chilungamo motero
Fana kukuchokera makuboni kakuti. Kukuchokera misewu. Kuchokera zipatala. Ndiye akubwera ndi paketi wa shuga. Mwina ubokaso. Kuzafika nayo paini watika hafu. Ndiye ndi samare shuga. Aya. Agogo tathokoza kwa ziko makwambiri. Tathokoza so ndi mnandenda buno kuno kunzenga kuherera zikwano kuno. Ineso tathokoza. Pachatonga makonda kuja somba. Somba Muligisa somba. Somba yasanjika chambo miramba ndi yako sekose koma chambo ndisanjika imapezeka mkhale. Nukupereka machoka pano mutibweretsa kuti mutakhuta osati masere. Miramba ni kondole. Ndikondole. Ndathokoza. Wina mnyamulako ufa. Ndathokoza kwa. Kodi mazophika ngani? Kayatu kana Hayi kupuzisa. Anaisa akadziwophika kaya kondole. Okay, hayi akaisesa. Akaisesa. Ndathokoza go. Ayiziko makwambiri. Ziko makwambiri. Niso ndathokoza. Ziko makwambiri ko. Ziko makwambiri. Tikatero ndiye kuti takwangula zonse zomwe nali nazo mpulogalamu ya lero ya chochocho. Tikatere ndiye kuti tili chikhopera kuti mwamva ziwiri zitatu makamaka mmene timachezera ndi mfumu yayikulu Kabondole kuno kumzenga kuhedwa ziyawo. Ndine chikhopera kuti mwaphunzirapo ziwiri zitatu. Komanso ndine chikhopera kuti mwadziwa zina zimene simmazidziwa zokhudza mtundu wa Chitonga. Dzina langa ndine Sam Kalimira ndipo ndikupempheni kuti mupitirize kuonera Kanema wa Times komanso kumvera Wireless ya Times.